lumayan serius, apalagi coaching staff doing a great job untuk lihat strength and weakness dia. Ya kita udah scouting Briscoe dari dia main di Taiwan terakhir kan, lihat cara dia main. Yo, what's up Goal fans and welcome back to the vlog. And we are here today at Laga Tangkas. Kita hari ini akan ngeliput big game antara Borneo Hornbills melawan Hang Tua Jakarta. Kenapa big game? Karena Borneo Hornbills pastinya akan terus mencoba untuk ada di playoff contention. Sedangkan untuk Hang Tua pastinya juga mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan home court advantage nantinya di IBL playoff. So, super excited for today's game. Apalagi kita tahu juga Hornbills kemarin baru aja coming off a big win. Mereka baru aja mematahkan 12 game winning streaknya Rans Simba Bogor. And of course they have a new import yaitu Isaiah Briscoe. Super excited juga untuk bisa menonton dia untuk pertama kalinya. Dia merupakan pemain ex Orlando Magic dan juga pemain ini baru aja menjadi salah satu top scorer di Liga Taiwan. So of course juga kita akan nonton Adonis, Rakim Christmas, and everybody else. Divta, If. So should be a fun game. So thank you so much to guys for always supporting the vlog. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the vlog guys. How was it, man, making history as the first assistant coach to player ever, bro? Crazy. All the glory is to God, man. God's the glory for that. So here we are again, one game at a time, right? So, What was your reaction though when they asked you to play? yeah, I was cutting film. It was late. It was a little bit late in the afternoon. I'm cutting film. My phone rang about 4 or 5 times, and then afterwards, I'm like, something's going on, you know? And then they was like, yo, we out of imports. We need one. I was like, all right, whatever y'all need, just let me know. And I just, just stepped in. The team need me, however they need me. I just want to win, bro. So it don't matter if it's being an assistant coach, being a player, playing 5 minutes, playing 30 minutes, whatever I can do to help. You know what I'm saying? I want that win. First impression of Isaiah Briscoe. I seen Zay play before though, but playing here, seeing him play in practice, I was like exactly what we needed. Everybody's touching the ball, he got good leadership skills as well too. So good dude, that matters, right? Especially in a time like this where we got to play with a sense of urgency. So everybody's clicking. He's like the glue right now, so good pick. Uncle Hakim still dropping 20 though. Come on, you see me? I told you I got a little something in the bag for y'all. That's why I stay in shape, at least decent shape. But I tell you one thing, there's a difference between basketball shape and being in regular shape. Two different things, dog. But we back, man. One game at a time. Y'all know the rules before you eat. Briscoe and Rakim Christmas catching up mid-court. Finally though, we got a chance to watch Zay today. Excited. Ini sama-sama mantan pemain NBA nih dua-duanya, jadi makanya saling kenal sih. What's up, Eddie? Today, of course, kita akan nonton IBL All-Star Adonis. Oh, okay, AD. Okay. Sesuai janji dia bilang mau ngedang tadi. Gantian lo yang nombok toh, harus gantian dia. Awesome nih. Jauh. Kita lihat Altov nih. Oh, ditembak. We are here to watch Isaiah Briscoe. Dulu sama Coach Mail nih. Monggo.
That was an ugly win, but But I'll take it though. You know, sometimes you gotta win like that. You ain't gonna be play good all the time, but as long as you stick together, you'll figure it out from there. Rakim went down. Yeah, I know. How did you guys weather the storm, man? I know, but it's good, man. It's good. We're just trying to keep building and hopefully make a playoff push. That was a nice pass on the baseline to Gopin. I appreciate you, man. It wasn't my night, so I'm trying to, get it going and try to get my teammates involved and win. What other stuff you try to do though? Just rebound, play hard, talk on defense, try to do the small things for sure. How important was this win for you guys? Very important. I think we only need a couple more and then we good. So let's keep All-star pushing. ready? All-star ready. All-star ready. I'm gonna take a little break first and just regroup. Congrats, AD. Thank you, man. Appreciate it. Yeah. Tipe-tipe pemain, tipe-tipe tim seperti Borneo Horned Bills, they're playing fast in transition, they're quick, feisty, dan tadi benar-benar physical. Alhamdulillah. Terima kasih doanya semuanya. Gimana? Sama dong. Mau ditanya. Oh iya, belum apa-apa. Tadi kan Rakim Ya. bisa tetap tenang, juga tetap bisa menggagalkan comebacknya mereka. Lebih ke ini strateginya Coach Cacing sih, karena kita di internal scrimmage kita benar-benar dicampur. Kalau misalkan kadang Rakim yang sendiri, kita yang berdua importnya, kadang ada Rakim, kadang enggak. Jadi kita udah lumayan terbiasa kalau misalkan ada Edi sama ada Mike gimana mainnya, kalau ada Rakim gimana mainnya. Kebetulan di situ sih. Ada Anis juga sedikit struggling ya. Iya. Mike juga. Iya. Jadi tadi apakah emang ada mungkin Coach Cacing kan ke lokal mungkin harus tetap. Dari awal season Coach Cacing udah ngomong kalau misalkan asingnya lagi nggak ngasih kontribusi banyak, lokalnya harus step up. Terbukti Fishaful, Amir, Aufar, dan semuanya. Satu pertanyaan lagi. Import baru lawannya Isaiah Briscoe baru main 1 kali. Kalian cara scoutingnya atau lu mungkin ada Iya. cara jaganya gimana? Scoutingnya lumayan serius, apalagi coaching staff doing a great job untuk lihat strength and weakness dia, dan kelihatan tadi itu cara kita untuk counter mereka sih. Kamu cepet juga tadi, nge-steal sekali ya. Di tengah lapangan tadi. Lumayan. Itu berkat scouting yang baik dari coaching staff, bukan gua. Oke, thank you. Thank you. Yang pertama di defense kita nggak bisa stop Hakim Christmas di first half. Di second half juga masih tetap kita kebobolan di point in the paint. Di offense kita open tapi kita nggak bisa nemuin sasarannya. Mungkin satu pemain Sheffield aja kali bisa nembaknya lebih banyak masuknya. Terus di kuarter 4 ada 7 menit, 6 menit lebih, 6 menit sekian dia udah tim foul, kita nggak bisa manfaatin itu kejadian. Coach, kalau untuk Hakim sampai kapan untuk bermainnya? Untuk Hakim saya bisa bilang ini game terakhir ini. Berarti How do you view the playoff chance for the rest of the season? So we still got a chance. So we still got a chance. Mathematically, we still good. So like any situation, like I said before, you just you got to try not to like look at the whole schedule. You just got to take it one game at a time. There's going to be teams that drop games, and we just got to just stay close for right now. So right now, our next couple games that we have, we just got to take it one game at a time and just win. But mathematically, we still in it, so we got a chance. Kalau coach lihat tadi posisi terakhir itu gimana? Itu keputusan yang diambil. Dia create sesuatu, saya bilang create buat dia atau buat tim aja. Mungkin dia pada saat itu keputusan yang diambil, dia taking shot buat dia sendiri. Emang ada semeter lebih tadi dia tembak, tapi ya jadi suatu ide kalau masuk gimana gitu. Tapi di 2 game ini kalau menurut coach udah seberapa happy dengan Zame running offense-nya Borneo? Yang satu sisi saya suka dia kayak pemain dia style play-nya dia. Tapi satu sisi lagi kalau menurut saya dia kurang, kita harus cepetin dikit gitu loh, cepetin pace-nya sedikit gitu untuk bawa bola dari belakang ke depan. Tapi untuk dia create potential dia luar biasa sekali. Kita lihat di sisi defense juga meningkat karena itu.
nggak berhasil, dia 19 shot ya. Tadi kalau ngeliatin kayaknya memang dia banyak mau oper bola ya ke teammates-nya dan juga sangat percaya sama pemain lokal. Apakah coach oke dengan dia banyak berbagi bola, banyak juga pass on his shots, atau coach pengen dia lebih agresif lagi dan mungkin lebih take over the offense lebih banyak untuk nembak? Dua-duanya sih, nggak bisa, kita harus ngelihat yang defense itu kayak gimana kan, apa yang mereka kasih buat si jaga sisi ini. Kalau emang timnya lebih kosong, dia juga kosong ya, saya prefer dia execute gitu. Tapi kalau dia di double, di triple kayak tadi kan, saya prefer dia juga passing. Tergantung apa yang lawan kasih buat dia di lapangan. Tadi ada trouble juga untuk rebound ya, beberapa kali Hang Tua dapat offensive rebound di saat-saat yang lumayan crucial. Lalu juga Difta nembak juga dua kali. Tadi kalau menurut coach itu ada fatigue factor atau cuma memang bolanya bounce Hang Tua away? Kalau saya bilang ada fatigue factor, back-to-back games kemarin. Terus tadi ada beberapa kali cut juga yang meleng. Itu yang saya bilang sih fatigue factor. Tadi kan coach udah mention ya, ini game terakhirnya Hakim. Obviously pasti ada asing yang akan datang. Coach nggak usah kasih tahu namanya siapa, tapi mungkin boleh update kapan datangnya dan juga mungkin harapannya coach dengan asing yang baru itu seperti apa? Yang kita datangin ini big man mature player juga, Eropa lagi perang. Tetangganya ex pemain yang lampu. Dia datang hari Selasa, lusa jam malam. Saya harap di game BPJ. Untuk coach sendiri dengan kehadiran, karena kan ada perubahan ya, ada Z datang, lalu ntar yang pemain asing datang, itu susah nggak sih untuk implement mereka ke offense-nya coach Mail? Menurut saya, dengan pemain sekaliber mereka, bermain basket sesimpel mungkin yang bisa dipakai biar semuanya ke-utilize senjata kita. Jadi apa yang dilihat di lapangan ya seperti itu gitu. Komentar tentang permainan Sefli hari ini top scorer ya, 22 poin. Tadi di antara quarter 1 apa quarter 2 dia cukup lama ya? Gini, kita punya 4 shooter. Banyak sih. Kita punya 4 shooter. Kita harus coba di first half itu siapa yang on, siapa yang off, atau masih nyari-nyari. Ada yang di tengah-tengah. Kita harus nyari itu. Jadi harus kasih kesempatan semua, ada Akil juga harus main, Chris juga harus main, Hans juga. Gak bergantian mainnya. Jadi siapa yang nyala pada game hari itu, kita tahu kita closing game-nya ini pakai mereka gitu. Oke, thank you coach. Ekspektasi saya, game-nya nggak sesuai ekspektasi saya. Karena menurut saya harusnya Hang Tua bermain lebih agresif di offense defense, karena Hang Tua libur karena pertandingan sebelumnya, Borneo malah yang lebih agresif. Nah itu saya nggak ngerti. Padahal sudah saya briefing bahwa kita udah pernah kejadian waktu lawan Prawira gitu loh, kita lawan tim yang back to back, tapi kenapa dia lebih berenergi dibanding kita gitu. Terus kita udah scouting report bahwa mereka rely on sama shooting outside. Cuma saya juga ngerti pemain saya juga apa yang mereka lakuin selalu opposite itu. Terus ya good game buat kita. Ini kita perlu game-game kayak gini yang karena selama ini kan rata-rata di tim itu ada real big gitu kan. Terus pace-nya juga ya so-so. Sekarang kita lawan Borneo yang sekarang Ramen Gun, kebetulan sesuai dengan materi mereka itu sih. Dan pertanyaan kedua itu tentang Rakim saya nggak tahu ya, hari ini mau di X-ray, ya mudah-mudahan nggak terlalu parah lah ya. Jadi dia punya waktu sekitar 10-12 hari buat recovery. Kalaupun tidak ya saya akan persiapin sesuatu hal yang lain yang mungkin nggak ada Rakimnya. Gitu. Nah, kalau jadi insiden dengan Dava ya sudah basketball ya, mungkin karena kontak sport nggak ada yang bisa namanya prediksi juga gitu. Itu kan clear benar-benar ya kontak aja, nggak ada yang kesengajaan. Okay, for analyst in the case
what was the biggest challenges you faced individually in this match? I think it was a tough game. You know, I didn't play my best today, but I think that's what makes us a good team. You know, we play hard and we pass the ball. Rakeem was playing good, and I think that if we just keep playing, we could, you know, surprise a lot of teams like we've been doing the whole season. I don't know. It seemed like we always off a week or 2 weeks, and sometimes. So. For a player, how tough is it to keep your rhythm with It's hard. all this? Right. You got to stay in shape, you know, and sometimes, like I said, we don't know what we're going to play. So many breaks, but we just try to, you know, work as a team and do the best that we can. How tough was it for you to, you know, keep your composure? I know you're struggling from the field tonight, Yeah. but how did you manage to, you know, do other stuff on the court? It's just important to try to, you know, impact the game in other ways. Sometimes you're not going to make shots or make layups or get calls, but you got to try to rebound and, you know, make an impact on both sides. And I thought that I did that, so I'm happy about that. The locals always step up. Yeah. Difta, Altov, Eve, just how much, you know, just how much fun for you watching these local players? It's fun because I give them confidence. I tell them, you know, you guys got to play hard, and if you guys can give us 8, 11, 10, 5, anything will help because you know most of the time we're going to play well, but you don't win without the locals. You know. Punya pemain asing satu baru ya coach ya, baru main 1 game. Itu kok dari coach sendiri sama coaching staff, bagaimana caranya mungkin menyiapkan scouting reportnya untuk satu pemain itu? Ya kita udah scouting Briscoe dari dia main di Taiwan terakhir kan, lihat cara dia main. Terus kemarin dia lawan Rams juga kita lihat gitu. Berarti apa yang harus kita siapin buat di game ini sebenarnya ya kita tahu bahwa strength and weakness tim ini ada di Briscoe gitu. Jadi ya kita gimana kalau kita bisa memanage dia dengan baik, ya artinya ya gamenya kita bisa bermain juga dengan baik, baik offense and defense. Especially kalau kita begitu dia duduk kan, lihat begitu boleh dibilang scoreboardnya tersendat gitu. Makanya ya itu scouting report apa yang sudah kita lakuin itu ya kalau anak-anak kemarin tadi mau dimulai dari babak pertama ya mungkin gamenya mungkin berjalan sesuai rencana. Di awalnya kan nggak sesuai rencana aja gitu sih. Coach, tadi kan Rakim obviously went down. Dia tadi lagi bagus mainnya 23 poin. Seberapa sulit tadi untuk Coach Cacing sendiri untuk manage tetap timnya bisa bertahan, nggak kekejar untuk tanpa Rakim? Apalagi tadi AD struggling, terus si Mike juga struggling ya, dua importnya. Ya kita cari way out aja, solution gitu. Like everything I think has the answer gitu. Cuman how we find the way-nya aja gitu. We try to so many things. Eddie knows about that, you know. I'm trying to change players. I'm trying to change the system that we never trained before. Eddie, I just put on the spot, you know. Okay, we're going to play like this on the defense like this. End of the day, we know that we have to win the game. Ya itu aja sih. Pola dadakan gitu? Iya, pola dadakan. Wow, okay. Just on the fly. Everything on the spot. On the spot, okay. Thank you, Coach. Please join my channel, guys.